Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja, ikiwa ni siku ya Jumatatu ambapo tumekusanyika hapa tena kwa mara ya kwanza tukiwa hapa studio zetu EBN. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina na utendeti. Kwanza kabisa tuanze na taarifa kuu ambazo tumezipea kipaumbele pale ambapo katibu wa baraza la mawaziri Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa maafisa wa polisi ama maafisa usalama wanafuatilia maficho ya majambazi na maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa hatarishi katika kaunti ya Baringo, ambayo atasalia kuwa hivyo, na yeyote atakayepatikana akivunja sheria hiyo atachukuliwa kuwa mshukiwa. Amesema haya hii leo alipohutubia baraza la usalama katika eneo bunge la Keserian, eneo bunge la Baringo, la Baringo Kusini, kaunti ya Baringo, wakati wa ziara yake Baringo kufikia operesheni ya pamoja inaendelea kati ya huduma ya maafisa wa polisi ya kitaifa na vikosi vya ulinzi vya Kenya. Hata hivyo, Kindiki alikashifu maandamano ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, akisema kuwa sio maandamano tena na badala yake wanapora mali. Raifan Shikuku ametuandalia taarifa hiyo zaidi. Akiongea katika kaunti ya Baringo, Profesa Kithure Kindiki alisema kuwa vitengo vipya vya utawala vitaongezwa katika maeneo ambayo yanahitaji usalama haraka iwezekanavyo ili kuondoa wahalifu katika maficho yao katika eneo bunge la Baringo Kusini na Baringo Kaskazini. Hawa wakora wote kutoka pale. Kwanza tulisema kwa sababu hatutaki mwananchi ambaye hana hatia aumizwe, tulipatiana ilani ya masaa 24 tarehe 12 mwezi wa 3. Tukasema sehemu hizo ambazo tumegazeti, kama kuna mtu huko ambaye si mkora, atafute mahali ya kwenda. So wale wakora wengine walitoroka, sijui walienda wapi. Lakini tulifanya hivyo kwa sababu ya sheria za kimataifa, kwa sababu wakati kuna operation kama hiyo na ni mahali. Aidha, maeneo ambayo yalitangazwa kwenye gazeti la serikali kuwa yenye misukosuko na hatari, yakiwemo makorongo, mabonde, vilima na mapango, yatabaki kuwa hivyo, na yeyote atakayebainika kuingia kwa njia isiyo halali atachukuliwa kuwa mtuhumiwa, na hivyo atachukuliwa hatua ya kisheria. Pale tutakabiliana naye, na ule mtu ambaye atapatikana katika zile sehemu ambazo tuliweka katika gazeti ya serikali, tutamchukulia kama jambazi sugu, mwizi wa mifugo, na tutakabiliana naye, tutamuondoa pale kwa njia ya lazima. Let me say this for the avoidance of doubt. On 12th March 2023, we gazetted certain areas as disturbed and dangerous areas in over 6 counties. Kuhusu maandamano ya Azimio la Umoja One Kenya, Kindiki alikariri kuwa wanasiasa wanaweza kutofautiana katika masuala ya sera, lakini si kwa kuandaa ghasia ambapo mali inaharibiwa. Kubali hao wakora waumiza watu wetu tena. We will not allow those criminals to hurt our men, our women, our children again. Na mimi niwahakikishia watoto wetu wako hapa. Mesikia iko shule hapa ya Keserian Secondary Boys, na pia kuna Keserian Primary. Sote ziko hapa. I want to assure the children, the teachers and the parents of this school and all neighbors. Pia alisisitiza kuwa wale wanaojificha nyuma ya siasa kufanya uhalifu kwa jina la maandamano watachukuliwa hatua. Vile vile wa siasa wanajificha ati ni siasa wanafanya, lakini ni magaidi. Ati kila siku wanachochea wananchi kwenda mjini kuvunja sheria, kuvunja maduka ya watu, kuchukua mazao ya akina mama ama biashara zao kuziharibu. Ati wanajisingizia ni siasa wanafanya. Hakuna siasa ya wizi, uporaji na kuumiza wananchi.
Amewahakikishia kuwa serikali iko tayari zaidi kukabiliana na wale wanaopanga kuharibu mali kwenye maandamano ya Jumatano, akisema kuwa maafisa wa polisi watatumwa saa 7 asubuhi ili kuhakikisha hakuna mhalifu, mwizi au muhuni anayepata nafasi. Kwa hivyo vile tumewakalia ngumu hawa majambazi wa wizi wa ng'ombe na magaidi wale wa Al-Shabaab, hata wale magaidi wanaojificha kwa siasa kujaribu kuhujumu usalama wa nchi, tutawakalia ngumu. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu hakuna tofauti. Wanatatiza watu kule Nairobi, ati sijui ni maandamano. Maandamano ni kupiga polisi na mawe, kuvunja duka, kuchoma barabara na kutatiza uchukuzi wa umma. Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Roifan Shikuku. Na shukrani za dhati Roifan Shikuku kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, mtazamaji, wabunge wa ODM waliokamatwa kwa maandamano Kilifi wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 au pesa taslimu 50,000 mahakamani Mombasa. Mahakama ya Mombasa imemwachilia mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chengo na spika wa kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire kwa dhamana ya shilingi 100,000, mdhamini mmoja au pesa taslimu ya 50,000. Viongozi hao wa ODM kutoka kaunti ya Kilifi walikamatwa wakitekeleza maandamano eneo la Mtwapa, kaunti ya Kilifi, na kushtakiwa kwa makosa ya kushiriki maandamano yaliyoharamishwa yakiwa na lengo la kutatiza amani na kuzua vurugu, mashtaka ambayo waliyakana. Wengine wao waliachiliwa na hakimu Martha Mtuku ni pamoja Victor Katana na Patrick Chiro, ambao huku kesi yao ikitarajiwa kusikizwa tarehe 7 mwezi wa 8. Hata hivyo, wafuasi wa mrengo wa Azimio waliofika kotini wameshinikiza kuendelea na maandamano ili kushinikiza serikali kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi nchini. Wameweza kuachiliwa na dhamana ya shilingi 50,000 ama bond ya 100,000 shillings. Kama mawakili, ukiangalia zile fedha za wananchi zilizotumiwa kuwashika, kuwahangaisha, kuwalisha, kuwalinda, masubaru zaidi ya 10, kwangu kama wakili naona kwamba tunapoteza mwelekeo. Muda ambao kwamba mtu anaweza kushikwa kiholela, huo muda umepita. Wacha mtu awe amekosa. Na siongei kama mshakiwa, naongea kama Mkenya. Hii ni haki ya Mkenya. Haki ya watu kukungamana. Katiba iko juu kushinda mtu yoyote hapa Kenya. Wacha Mkenya apewe haki yake. Na iwapo pengine kuna watu wengine wanafikiri wanaweza kutuogofya, basi waambie wawe pole sana. Kwa sababu sisi hatutafuti haki yetu, tunatafuta haki ya Wakenya wengi ambao hawawezi kusimama imara kutetea haki yao. Kwa hivyo ningependa serikali ambayo iko kidogo elegeze mkono. Walituambia kwamba wamefunga kile kitabu cha wafungwa wa kisiasa, lakini kimefunguliwa, nimeregea tena kwa kile kitabu. Waambie kidogo wafunge na wajue kwamba katiba ambayo iko hairuhusu dhalimu ule ambao unaendelea. Maandamano ni haki yetu. Tutaendelea kuandamana mpaka pale tutakapoona kwamba bei ya vyakula imeshuka. Ile mswada wa fedha wa mwaka 2023 umefutiliwa mbali na wananchi wamepewa haki zao kikamilifu. Wale ambao wameuliwa kiholela wamepewa, familia zao zimepata haki. Lakini hapatikana. Kwa leo, this was actually an attempt to silence people. I'm not going to go into politics about it, but then it is quite obvious that when a state has gone rogue, it has gone rogue. Na mtazamaji, katika taarifa ya kutamausha ni kwamba familia moja kutoka eneo la Mlwanda katika kata ya Ingotse Matiha, jimbo la Navaholo, kaunti ya Kakamega, walipata mshtuko mkubwa baada ya kugundua mwili wa kijana mwenye umri wa miaka 26 katika shamba la mahindi eneo hilo ulikuwa amefariki. Mwili huo
ulikuwa umeharibika, ulikuwa na majeraha na ukiwa umekatwa na sehemu zake za siri kukosekana. Elfas Abwalabwa ambaye aligundua mwili huo alisimulia kwamba alikuwa akikata mahindi shambani wakati aliposikia harufu mbaya. Baada ya kutafuta katika shamba hilo, alikutana mwili wa marehemu ambao ulikuwa umevamiwa na inzi. Duncan Watende Kamala, mmiliki wa shamba hilo, alishtushwa kunradhi alipopokea habari hizo kuhusiana na mwili huo kupatikana shambani hilo. Hata hivyo, alishuku kwamba kijana huyo huenda aliuawa mahali pengine na baadaye mwili wake kutupwa katika shamba lake. Familia ya marehemu chini ya uongozi wa familia hiyo walisema kwamba jamii hiyo imekuwa pamoja na eneo hilo bila kushuhudia vitendo kama hivyo, hasa katika uhalifu ambazo walitaja kwamba kijana huyo hajahusika na uhalifu wowote. Kwa hivyo sisi kama wakazi wa area hii tunaomba serikali ifuatilie, itusaidie, ifanye uchunguzi tupate hii kifo imetokea vipi. Maana hata sisi wenyewe tumeshtuka. Tunataka serikali tusaidie, maana sisi wenye tungali hai hatujui imetokea vipi. Pia sisi tunaweza chukuliwa staili hii. Sasa tunaomba serikali mtusaidie hii mambo tujue ni vipi. Na wale ambao wamehusika wakipatikana wachukuliwe hatua, tujue ni vipi watafanyiwa, maana hii kitendo si kitendo ya kawaida. Na huyu mtoto hata hana rekodi yoyote hapa ni wa kwezetu. Hana rekodi yoyote ya kutamani mabibi za watu. Sasa kusema ukweli, tuongee ukweli ambao itatuokoa. Ukiona mahali mtoto ameuliwa, hakuna damu. Hakuna damu hapo. Which means mtoto aliuliwa mahali kwingine akakuja kuwa dumped here. Hawa ni wako wetu na ni familia moja tu. Mtoto hawezi uliwa hapa, kwao ni hapa. Hawa wakose kusikia akilia, akipika nduru. Hii ni familia moja tu hii. Which means this guy was killed somewhere na akakuja kuwa dumped here. Amekelewa kwa gunia na amekufa. So kwa saa hii sasa tumefahamisha ni mtu ambaye amejulikana ni wa area. Sasa niyo ndio tunajua tu ni mtu wa area, amejulikana kitambo, hata tumeshajua ni mtu wa area. Mwili imekaa kama siku 2-3 hivi, yani imeharibika kidogo. Sasa siku huwezi kuitambua vizuri. So ndugu yake vile amekuja ndio kaangalia akasema ni yeye, ni ndugu yake amekufa. Sasa tukajua tu ni mtu wa area. Mtazamaji, imekuwa ni kisa cha kutamausha zaidi ambapo wanakijiji wa eneo hilo la Navaholo wanashinikiza kwa serikali iweze kujitokeza ili kushughulikia swala hilo. Na mkwingineko, mshauri au mwana mitandao na masuala ya kidijitali wa chama cha Jubilee na mkosoaji wa Kenya Kwanza Pauline Njoroge alifika katika mahakama ya Malindi baada ya kukamatwa hivi karibuni huko Watamu, kaunti ya Kilifi, pamoja na watu wengine wawili. Maafisa wa upelelezi walimzuia wakati alikuwa safarini kwenye barabara ya Watamu ya Karanda siku ya Ijumaa. Kabla ya kufika mahakamani, mawakili Ndegwa Njiru, Suleiman Lempa na Sofia Rojab walikutana na changamoto katika kupeleka watu watatu au mahakamani. Kulingana na mawakili, kulikuwa na hakuna rekodi ya usajili katika mahakama hiyo ya Malindi zinazoonyesha kwamba walitarajiwa kufika mahakamani na uchunguzi katika kituo cha polisi cha Watamu ambapo ulifika mwisho. Afisa mkuu alisema kuwa na maagizo makali ya kutompeleka mtuhumiwa huyo yeyote mahakamani mpaka wapokee amri. Kwa hivyo kufika kwa Pauline mahakamani kulikuwa faraja kwa wakili wake. Na mtazamaji, ni kesi ambacho tutakuwa tukiweza kufuatilia kwa kina na kuweza kukujuza muda usiokuwa mrefu pindi tu habari kuhusiana na kesi hiyo zinapochipuka. Tukisonga mbele, viongozi wa makanisa wanaendelea kufika mbele ya kamati maalum
ya bunge la Seneti linalochunguza mauaji ya Shakahola hii leo. Miongoni mwa waliofika leo ni mhubiri David Owuor aliyewakilishwa na wakili wake pamoja na Askofu Margaret Wanjiru wa kanisa la Jesus is Alive Ministries. Wakili wa mhubiri Owuor akitakiwa kueleza kuhusu miujiza inayodaiwa kufanywa kwa waumini wake. Zaidi ya miili 400 zimefukuliwa kufikia sasa katika msitu huo wa Shakahola, huku kamati maalum ya bunge ikiundwa kuchunguza vifo vya watu eneo hilo. They gave me an authority to do a detailed history of these people who claim to have been healed. I did a detailed history of the people, even to the level of DNA PCR, and they were negative. So what I am saying is this: we need to focus on scientifically verifiable testing. The doctors should come and verify whether these actually are real healings. I have done it at Cambridge laboratories, and they have tested to the DNA PCR. So what we are saying is this: to avoid what happened in Shakahola, we need to focus on the church that is playing its role of bringing life, but not taking away life. The loss of life should not be the role that we saw it in, the role of the church that we saw in Shakahola. We want the church that is able to bring in life. And me as a Christian doctor, I know what it means to work together as a church, together with the doctors, to bring in a life. And even as I speak now, I came with one example here. Samson Pugi, for example, who is here, and the HIV positive. We have tested, and we are testing every year to see what is the outcome, because NASCOP told me to follow up on these cases. So when this new phenomenon came, many people have been relieved of trouble. You know what HIV can do. And I want to believe that also, when we focus on this scientifically verified evidence of healing, we will be able to benefit as a nation also, because we are spending a lot of drug money. Even some we are getting from donors organizations outside. So we need to focus on where there is evidence that we can really benefit. Also ministry, there is experience in it. So maybe 7, maybe 10, by the end of it you can come up, but that practice must be there. That experience must be there. Then you must be an ordained bishop. It's not just a title you called yourself. And you are ordained by who? You are ordained by a team of other senior bishops. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, gavana wa kaunti ya Vihiga Wilbur Tichlo ameweka marufuku ya safari rasmi za serikali hiyo ya kaunti ya Vihiga, akidai kuwa inachangia sana ubadhirifu wa rasilimali za kaunti. Wakati wa uzinduzi rasmi wa mpango wa shirikishi wa maendeleo ya kaunti, Tichlo alisisitiza kuwa kuna safari nyingi zinazochangia kutumia fedha nyingi za kaunti kupitia ufisadi. Aidha, alitangaza kwamba kuanzia wiki 2 zijazo kaunti itatumia njia za kidijitali wa ukusanyaji wa kodi ili kuziba mwanya wa ufisadi kaunti hiyo. And I want to assure you, the budget for this plan is roughly 40 billion. We can raise 38.3 billion through the normal exchequer sharing and from other sources. The 1.7 billion, I want to assure you that we will be able to raise it. I have no reason why. We will be able to raise it. We are now improving our revenue collection. We are automating. And before the end of this month, I'm going to officially launch the automation of our revenue collection in the entire county. There will be no longer people paying money, cash money. It is going to end probably in the next 1 or 2 weeks before I launch. So we estimate that we should be able to collect in the next 1 year over 500 million. Unnecessary movement of staff, going for unnecessary workshops and seminars, we are going not to allow. Less than 50,000 just going to Nairobi and do what they're supposed to do and back.
Not so you are spending about 50,000 on one person in two days. That is money that can be used to buy a lot of drugs for most of our dispensaries. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa kuangaliwa upya kwa mifumo iliyopo ya kifedha kwa sekta ya kilimo, akisema kuwa ilikuwa na hasara kwa mataifa ya Afrika ili hali yanahitaji ufadhili bora. Alipokuwa akihutubia kikao cha ngazi ya juu ya kufadhili mabadiliko ya mifumo ya chakula nchini na kimataifa wakati wa mkutano wa pili wa mifumo ya chakula cha Umoja wa Mataifa unaendelea huko Roma, Italia Jumatatu, naibu rais alisema bara hilo linaendelea kukabiliwa na changamoto linazosikitisha na kukatisha tamaa za uzalishaji wa kilimo, akitaka kuwe na mifumo dhabiti ya ufadhili kwa sekta hiyo. Mkutano huu unaofanyika katika makao makuu ya shirika la chakula na kilimo nchini mjini Roma, alisema kuwa Kenya inafanya kazi kwa karibu na washirika kuboresha uzalishaji wa chakula, huku kukiwa na changamoto zinazojitokeza ikiwa pamoja na ukame wa hivi majuzi unaoshinikiza kuangaliwa upya kwa usaidizi wa kifedha kwa bara hilo. We in Kenya have a very sound strategy to re-engineer food systems financing, and our administration was elected last year, and we have changed the entire strategy in financing by putting money at the bottom of the pyramid through the bottom-up economic transformation agenda. We have embraced financial inclusivity by creating a 10 billion Kenya shillings fund for the Hustler Nation. The Hustler Nation are the ordinary people who are the majority in terms of food production. There before, there has been a great challenge in accessing affordable credit to enable farmers to buy inputs and to buy the right certified seeds. As a result of that financial inclusivity to the people at the bottom of the pyramid, many farmers are able now to produce food and produce the right yield. Again, the Kenya government has put 50 billion Kenya shillings for organizing the financial space around making interventions for the agricultural sector. Over and above, the government has put aside funds for subsidized fertilizer to enable the farmers to lower the cost of production and increase their yields. We have a very serious engagement with our international friends and partners because we have a budget deficit and we cannot, as a country, be in a position to single-handedly finance our requirements. We continue to engage with our international friends and partners, and President William Ruto in Paris called for a review of the financial architecture. The present financial architecture has been very disadvantageous to the African continent that faces huge challenges, like my brother here, my neighbor from Somalia, has explained. Na mtazamaji, kwingine kwa mwanasiasa Maina Njenga anasubiri kufikishwa kizimbani baada ya kuwasilishwa katika mahakama ya Makadara hapa jijini Nairobi. Wakili wake Harun Ndubi ameelezea wasiwasi kuhusu faili ya Njenga kucheleweshwa kufikishwa kwa hakimu kwa madai kuwa kulikuwa na hitilafu za kimitambo. I could give a habeas corpus orders. They never respected it. These people have a cash pay. I could give them a cash pay of 100,000 shillings. They did not respect that. Your Honor, you took an oath. The oath you took was to protect, promote, and preserve the Constitution. And what we are urging you now is, Council has said that when you look at the office of the ODPP as currently constituted, there is a problem because there is an interpretative question whether the office... You're my friend. Hatujakosana? No, hatujakosana. Number two is that you are being told about the issue of an order. You're not being told that any one of us here was served with any order. And the nature of that order. We haven't seen the order. You have the and order. That has been raised again in response.
There is an order from the High Court. So we plead that the court takes charge of its proceedings and ensures that the rules of the game are respected. Yeah. Your Honor, I've given you a copy of the order, and I've given Mr. Mule a copy of the order. So the High Court admitted through habeas corpus number E4. Na kwingine kwa mtazamaji, maaskofu wa Kianglikana wa Nyanza wamemwomba Rais William Ruto kuruhusu familia ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na badala yake kuzingatia masuala yanayoathiri nchi. Wakizungumza katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga mjini Kisumu, ambapo walikuwa wameendelea na kutembelea wagonjwa, viongozi hao wa kidini waliomba serikali kuwapa akina familia ya Kenyatta heshima inayostahili. Wakiongozwa na askofu wa kanisa hilo David Kodia, makasisi hao walizidi kuhimiza Rais Ruto kumpa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta wito wa kuokoa taifa. Hata hivyo, Ijumaa jioni Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alihutubia taifa akilaumu hatua ya polisi kuvamia makazi ya mwanawe kutafuta bunduki. Hata hivyo, Uhuru alithubutu kumjia Ruto na kuacha kuhangaisha familia yake. That responsible leadership must exercise tolerance beneath and above the surface of logic. We want the president to give the Kenyatta family the latitude they deserve as the former first family in this country. A phone call to the former president would save this nation of such an embarrassment that we have witnessed for the last few days. If we want to run this country on the basis of suspicion, fear and vendetta, then no one will remain in this country. Fueling tension through reckless utterances cannot save this nation from its economic woes. A national conversation is critical as a panacea for peaceful transition. Na mtazamaji, wadau wa kupambana na mihadarati wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa na kidini kuimarisha vita dhidi ya mihadarati katika maeneo ya magharibi mwa nchini ili kuwanasua vijana kutoka kwenye uraibu wa dawa za kulevya. Wadau hao wanasema utumizi wa mihadarati umechangia vijana wengi kuacha shule na wasichana kupata mimba za mapema. Ni kwamba eneo la magharibi linakumbwa na tatizo kubwa la matumizi ya bangi, tatizo kubwa la matumizi ya pombe, na kwamba vijana wengi wamejiingiza katika shida hii. Naomba wanasiasa wetu ya kwamba wasiwatumie vijana kwa kuwapa bangi, kuwapa pombe, sigara na vitu kama hivyo, ili washiriki katika yale mambo wanaoyataka wao. Ya kwamba sasa vijana wakishalewa, wakishavuta bangi, watafanya mambo bila ya kufikiria. Na viongozi wanastahili kuwa mstari wa mbele kuhakikisha vijana kutoka maeneo yao ni vijana walio sawasawa. Busia is has marginalized families, and much of these students we sponsor are from marginalized families. And after doing some research and studies around, we found that girls from the Lake region, many of them drop out of school due to pregnancies, and the boys drop out of schools due to drug abuse. Program help to create awareness. The students become aware of themselves. As we speak, we know generally in our country and in the world, we have what's called the absentee parents. So as hawezi kukaa darasani akazingatia masomo yake, kila mara yuko nje ya shule, labda kwa sababu ya weledi wa pombe ama analeta vurugu shuleni, hawezi kukaa chini akatulia. Na mtazamaji, kwingine kwa washukiwa 9 wa genge la wizi wameshikiliwa na kufikishwa mbele ya mahakama za Busia. Washiriki wa usalama katika kaunti hiyo wameapa kuimarisha operesheni dhidi ya genge ambalo limekuwa likiwatishia na kuangaisha wakazi wa kaunti hiyo kwa miezi kadhaa. Kamishna wa kaunti hiyo ya Busia, Kipchumba Ruto, ameelezea kuwa polisi hawatachoka hadi genge hilo limeshughulikiwa kikamilifu. Wenye wako hapa ni watu innocent, wenye wamekufa watu innocent, ni watu ambao wako na makazi zao. Huyu mama ambao wako hapa, huyu ni mama ambaye anafanya biashara yake,
Huyo kijana ambaye amekufa ni kijana ya roofing, mtu ya kufanya mambo za bao. In their offices they found crude weapons, suspected stolen items, and then the 9 were arrested. Those are the jobless group members or supporters. 9 of them, they were arrested. We are not going to massage this jobless group, but we are going to... Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu wa habari za Saamoja. Mwendo wa saa 3 tarejelewa na habari zaidi na Cynthia Nanjala katika lugha ya King'eng'e. Usende mbali mtazamaji, zidi kutazama vipindi vilivyosalia. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.